Here is the passage with punctuation added. Música. Y ocean en la tierra o en las gigantescas extensiones del espacio. Aunque el ano estillos determinar, los científicos ya han hecho muchos descubrimientos sobresalientes que brindan mucho material para la discusión. De hecho, no solo los nuevos descubrimientos ayudan a profundizar significativamente nuestros conocimientos en un área, sino que a veces muestran lo equivocados que estábamos en el pasado. Después de todo, ¿cómo puede ser que los investigadores detectaron una estructura en el espacio a principios de 2024 que, según nuestro entendimiento, no debería existir en absoluto? Por otro lado, otros avances científicos están dando lugar a profundos debates éticos y plantean la cuestión de si el clon humano podría ser creado inmediatamente. De acuerdo con el modelo cosmológico estándar, la materia en el universo está distribuida de manera relativamente uniforme. A pesar de ello, es indiscutible que existen estructuras colosales como los cúmulos de galaxias, los supercúmulos o la llamada Gran Muralla. Es bien es cierto que todas las secciones del cielo parecen similares en cuanto a densidad de galaxias, temperatura y radiación a gran escala. Eso es cierto en teoría, pero en realidad los expertos han descubierto repetidamente que nuestros modelos simplemente no siempre coinciden con la realidad. El primer misterio que los astrónomos descubrieron al respecto en 2021 fue el arco gigante, un gigantesco arco de galaxias y cúmulos de galaxias que, con 3.300 millones de años luz de largo, es significativamente más grande de lo que realmente debería ser. Y fiel al lema, una estructura gigante imposible rara vez viene sola. Un equipo dirigido por Alexia López, de la Universidad de Foucault Lancashire, descubrió a principios de este año una segunda estructura mucho más grande que es difícil de explicar con nuestros modelos actuales. Al igual que el arco gigante, su contraparte no menos confusa se identificó a través del espectro de luz de quasares distants, es decir, núcleos galácticos activos. Apodado el gran anillo, las galaxias y los cúmulos de galaxias en el dejaron atrás líneas de absorción reveladoras de iones de magnesio y, por tanto, proporcionaron al mundo de la investigación otro misterio absoluto. El anillo gigante tiene un diámetro de 1.3 millones de años luz y una circunferencia de 4.400 millones de años luz. Si se pudiera ver a simple vista o con telescopios, ocuparía tanto espacio en el cielo nocturno como 15 lunas llenas adyacentes. Pero como la estructura, que está a unos 9.200 millones de años luz de distancia, es demasiado débil para esto, desafortunadamente se nos niega esta vista única. Pero, ¿cómo se enfrentan los científicos estos descubrimientos inesperados desde un punto de vista puramente técnico? En otras palabras, ¿cómo se lidia con dos estructuras que están en franca contradicción con nuestra comprensión común de la distribución de la materia en el universo? En principio, el tamaño cósmico máximo se estima en 10.000 millones de años luz. Sin embargo, este tamaño máximo se supera claramente en ambos casos y, aún más sorprendente, es el hecho de que el gran anillo y el arco gigante se encuentran en la misma área del cielo. En total, las estructuras gigantes no solo tienen aproximadamente la misma edad, sino que también están separadas por solo 12 grados. Esto plantea la cuestión de si los vecinos cósmicos fueron alguna vez parte de una sola asociación, aún más emocionante, pero que es poco plausible que encuentre una respuesta en el corto plazo. Después de todo, los astrónomos hasta ahora solo han podido especular sobre los antecedentes de su formación y la naturaleza exacta de las estructuras. Una teoría sugiere que los objetos están asociados con las llamadas oscilaciones acústicas baryónicas, que se refieren a los restos de ondas de densidad de los primeros días del universo,
que han dejado rastros en forma de anillo en la distribución de la materia. Normalmente, estos tienen un radio de 500 millones de años luz y también forman un círculo cerrado. Pero, contrariamente a su nombre, esto no se aplica al gran anillo. Los análisis espectrales han demostrado que su forma recuerda más a una espiral comparativa a un sacacorchos. Otra teoría de la explicación comienza mucho más profundamente con el enorme detonante mismo. Según el físico británico Roger Penrose, esto no fue el comienzo del universo, sino simplemente el comienzo de un nuevo ciclo cósmico. Según esto, el universo siempre ha estado sujeto a una interacción constante de declive y renacimiento, y como signo de este cosmos cíclico, Penrose postuló, entre otras cosas, anillos gigantescos como reliquias de la radiación de agujeros negros supermasivos anteriores. Pero los teóricos de las cuerdas también se están lanzando al gran anillo. La existencia de las estructuras monstruosas podría deberse a los efectos de las cuerdas cósmicas y es deber a los efectos de defectos topológicos extremadamente delgados y filiformes en el espacio, que se formaron poco después del nacimiento del universo por la división de las fuerzas fundamentales. Los robots más pequeños del mundo. La siguiente invención no es de una película de ciencia ficción. Investigadores de la Universidad Estatal de Washington han desarrollado dos pequeños robots inspirados en insectos que, en el futuro, polinizan plantas, apoyan operaciones de búsqueda y vigilaran el medio ambiente. En comparación con el escarabajo, que pesa solo 8 miligramos, el robot zancudo de agua, de 55 miligramos, y es casi un peso pesado. Y aunque las diminutas máquinas no son las más pequeñas, sino también los mini robots más rápidos del mundo, tienen que admitir la derrota frente a los insectos reales en lo que respecta a la velocidad. Mientras que las creaciones artificiales tienen una velocidad máxima de 0.2 km por hora, una hormiga corre por el paisaje a una velocidad de 3.6 km por hora. A cambio, sin embargo, los robots tienen un truco bajo la manga con el que la mayoría de los bichos espeluznantes no pueden sonar. Están hechos de una aleación con memoria de forma que les permite recordar su forma única cuando se calientan. Además, también se trata de auténticas potencias. En las primeras pruebas, los robots fueron capaces de levantar más de 150 veces su propio peso. Sin embargo, los científicos todavía tienen que trabajar en el suministro de energía, ya que hasta ahora solo ha durado poco tiempo. El futuro pertenece a las baterías de agua, mucho menos propensas a fallos, más seguras y más baratas. Las nuevas baterías de agua presentadas por un equipo de investigación australiano hace unos meses podrían hacer que nuestras baterías convencionales de plomo ácido o de iones de litio sean cosa del pasado. Lo que actualmente sigue siendo un electrolito orgánico, como el litio, en este caso es agua enriquecida con aditivos como sales inorgánicas. Los científicos también utilizaron materiales naturales y frecuentes como el zinc y el magnesio para su construcción, lo que significa que los nuevos dispositivos de almacenamiento de energía son menos tóxicos y significativamente más baratos de producir. Al mismo tiempo, los expertos también han logrado resolver el problema de las dendritas con sus pequeñas pilas de botón. This version includes punctuation to make the text more readable and clear. Here is the punctuated version of the text. Estructuras cristalinas microscópicas que crecen en las baterías y pueden provocar cortocircuitos en las baterías de agua. Los expertos han recubierto los componentes afectados con el bismuto metálico, que se oxida y crea así una capa protectora que detiene la formación de dendritas. Pero eso no es todo. El líder del estudio, Tian Jima, del Genuine Instituto de Tecnología de Melbourne, declaró que las baterías también se pueden desmantelar de forma segura y los materiales reutilizar o reciclar.
La vida útil de las baterías de agua debería ser similar a la de las baterías de iones de litio disponibles en el mercado, y podrían usarse en celdas solares en tan solo 1 a 3 años. La clonación saludable y las discusiones éticas, lo que comenzó en 1996 con la oveja ahora ha legado al mono rhesus, y este es el primer representante clonado de su especie en llegar a la edad adulta, nacido en China el 16 de julio de 2020. El primate fue creado como parte del llamado procedimiento de transferencia atómica de células somáticas, SCNT. En este preciso, los científicos extraen el núcleo de un óvulo y lo reemplazan con el núcleo del animal que desean replicar. Esta técnica no solo se ha utilizado para criar Dolly, sino también vacas, ratones, cerdos, cabras, conejos e incluso perros. En 2018, el equipo de investigación chino que creó a retrologro, por primera vez, clonar dos macacos de cola larga y mantenerlos vivos, cuando los intentos con macacos rhesus siempre habían estado condenados al fracaso hasta entonces. Los pocos animales que habían visto la luz del día solían morir a los pocos días. Según los científicos, el hecho de que retro siga siendo una excepción activa en esta lista se debe a un truco particular. Los investigadores extrajeron trophoblastos en el embrión, la capa celular que se conecta al revestimiento uterino y luego forma la parte fetal de la placenta, y los reemplazaron con trophoblastos que habían producido previamente a través de la inseminación artificial. De esta manera, los expertos clonaron un total de 103 embriones de monos rhesus, 11 de los cuales implantaron en los cuerpos de hembras de monos rhesus. En dos casos, se produjo un embarazo. Además de retro, también crecieron un par de gemelos, pero murieron antes de nacer. Por un lado, lo que es un éxito científico también está en el centro de un debate ético mayor. ¿Hasta dónde podemos llegar con la clonación? Los monos rhesus son particularmente buscados por los investigadores debido a su similitud biológica con los humanos. Muchos medicamentos se prueban en estos animales antes de su aprobación, pero significan los experimentos de clonación en monos que algún día también podríamos estar criando humanos en el laboratorio? Bueno, al menos no en nuestro país en Alemania. Esto está legalmente descartado por la Ley de Protección de Embriones. En principio, no es illegal clonar monos en este país, pero hay los beneficios para la medicina humana justificarían el sufrimiento indescriptible de los animales, y es otra cuestión completamente diferente. El agujero negro más antiguo hasta la fecha existió 400 millones de años después del gran estallido y es un glotón galáctico que plantea un gran rompecabezas para los expertos. El objeto, que pesa alrededor de 1 millón de masas solares, en realidad devora mucho más de lo que debería. La galaxia lejana GNZ 11 ya había atraído la atención de los astrónomos, liderados por Roberto Molino de la Universidad de Cambridge, con su brillo inusual en imágenes tomadas por el telescopio Hubble. Con el objetivo de descubrir el trasfondo de la luminosidad inesperada, los investigadores observaron de cerca la estructura utilizando el espectrómetro en especie de web y reconocieron por las líneas espectrales que es el hogar de un agujero negro activo. Pero, ¿cómo es tan asombrosamente masivo para su formación temprana? La pregunta de cómo pudo haber crecido el coloso en tan poco tiempo sigue siendo un misterio. La respuesta a esta pregunta puede estar escondida en la radiación emitida por el gigante primitivo. Los expertos han determinado que su luminosidad corresponde a la producción de energía extrema de 10 a la potencia de 45 Hz por segundo, lo que significa que supera el llamado límite de Eddington en un factor de 100. En astrofísica, esto se considera el límite regular para la creación de materia en un agujero negro. El tiempo transcurrido desde el gran estallido fue, en realidad,
demasiado corto para que se formara un agujero negro de este tamaño. En principio, algunos investigadores asumen que la creación de Eddington podría haber tenido lugar en estos objetos tempranos durante al menos algún tiempo. Pero en tal escenario, se esperaría que el núcleo galáctico hiperactivo catapultara una gran parte del medio interestelar fuera de la galaxia, como resultado de su intensa radiación, llevando la producción de estrellas a un punto muerto. Y aquí es donde los investigadores han detectado los primeros indicios de una caída significativa en la tasa de formación de estrellas en GNZ 11. Y ahora te invitamos a que te suscribas al waterway para aumentar el tamaño de nuestra comunidad. Danos me gusta y suscribid ahora para no volver a perder un video emocionante de nosotros.